So aja kakabsat, birthday na ngamin ni Kaaljay tata. Nagapo pa iso na di Burgos tata, nagapo kami medyo palengke. Inga ta ngamin iti cake na ore basit lang day ta, basta no da aja pagmamahal mo nga mang itid kinyana. Kay abda ma-appreciate na. Sino na ulit si Kaaljay? Si Kaaljay. Isang kaibigan na mabuti. Na hindi masama, na maaasahan, at higit sa lahat isang family na rin natin. Family natin na kino-considered namin as family. Yes. Kaya ngayon, ibibigay ko sa kanya to. Deserve niya. Kasi kahit ito tag 30 pesos o magkano, basta may yung sinabi ko na pagmamahal ka, nag-effort ka, wala yan sa laki ng cake guys ha. Nasa laki yan ng pagmamahal. Ma-appreciate niya yan. So ayun, abangan natin kung anong reaction ni Kaaljay. Follow nyo na rin siya guys. So yun kakabsat, hanmaan mo atoy, mag-effort kami lang. Taga po mingur di palengke. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kaaljay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Paano niya i-blow? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Namatay. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Make a wish. Make a wish pare. Always good health and nakababang pagkasama pa natin. More followers and birthday to come. Yay! Wish ko pare na matupad yung wish mo. Thank you, pare. So, anong masasabi mo, kuya? Thank you, pare Katuro, saka sa wife niya, sa Katura. More blessings and more followers to come sa inyo. Yun. Patuloy pa kayong pagpapalain ng Panginoon. Yun, happy birthday. Kasi lagi ko nakon nga basi man di cake basta dakay di pagmamahal mo nga ng 10. Ma-appreciate na. Ayan, anak man eh. Nalpas birthday na.